Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is lecture number 19 about the chapter complex numbers. See, in the previous lecture, I told you how you can express the complex number, which is suppose z is equal to, I will enlarge this. Suppose your complex number is z is equal to a plus bi, then you can represent it as an ordered pair a comma b. That means you can draw Argand diagrams where it is you are considering xy plane. Okay, I will revise it in 1 or 2 minutes. So this is your xy plane. Only thing is, now we will call this x-axis as real axis and this is imaginary axis. So this is called as a complex plane, real and imaginary axis. So any point, whenever I take this a plus bi, it means it is the point a comma b, and this is origin. Now when you join this is r, okay, and this angle is theta. So you can represent the same complex number in the form r and theta. So r theta, that is called polar form, polar coordinates, we can say polar coordinates of the complex number. Polar coordinates of complex number, where r is equal to complex number, where r is equal to root of a squared plus b squared. That formula we know. This is called modulus of the complex number, and theta, the angle, is tan inverse of b upon a. Okay, so what we can do here, that this, whenever I draw perpendicular here, this is suppose m, then this distance is what? It is a, and this distance is b. And so in terms of r theta a b, what are the relations? You can say that b upon r is equal to opposite side. No, this is angle theta, this is opposite side, upon hypotenuse. Hypotenuse is r. So you know that b upon r is sine theta. Okay, and a upon r is cos theta. So that means what? B is equal to r sine theta and a is equal to r cos theta. So your complex number a plus bi, you can write as r cos r cos theta first, r cos theta plus I into r sine theta. And that means what? You can take r common and it becomes cos theta plus I into sine theta. Okay, now this you can, means there are certain theory, there is a certain theory about infinite series, power series, etc. And this cos theta plus I sine theta is nothing but e raised to I theta, e raised to I theta. So this is the exponential representation, exponential form of the complex number. Okay, and this is cos theta plus I sine theta outside bracket r. This is polar form of the complex number. So now for us there are three different forms. Ordinary regular coordinate form, right? It is a plus bi. This is regular form. Polar form, it is r into bracket cos theta plus I sine theta. Wherein what is r? It is the distance of the point a comma b from origin, and theta is the angle made by that line segment. Suppose this point is p, then this line segment OP makes angle theta with positive direction of x-axis, means real axis, with positive direction of real axis. So in that terms we have expressed. So these are now the three different forms. A plus bi is a regular form, then r into bracket cos theta plus I sine theta is another form, and third is r into e raised to I theta, right? These are the three different forms of representation of the complex number. And now there is certain De Moivre's theorem, etc. you have to study in your syllabus. See, this is De Moivre's theorem. What is that? If z1 is r1 plus r1 into e raised to I theta, and z2 is r2 into e raised to I theta, then z1 into z2, z1 upon z2, all such things are there. That is, if one complex number is divided by other, then their moduli get divided and arguments get subtracted.
this result, we can see, we can verify this. There is nothing difficult in this. I will tell you what is happening there. See, you have to accept this, that you can represent the complex number in that form. So here what they have done is taken that complex number into exponential form. So Z1 you take as say R1 into e raised to I theta 1, e raised to I into theta 1, and another complex number you take Z2, it is say R2 into e raised to I into theta 2. Now what is their product? Z1 into Z2 when you take. This is very simple. Z1 into Z2 means what? It will be R1 e raised to I theta 1 into R2 e raised to I into theta 2. So product will be R1 R2 e raised to I theta 1 into e raised to I theta 2. So you know, whenever base is same, multiplication is addition of powers. So it will be e raised to I theta 1 plus I theta 2. Means finally you will get R1 into R2 e raised to bracket, e raised to I into bracket theta 1 plus theta 2. So what is theta 1 plus theta 2? It is the argument of Z1 into Z2, right? So, and R1 into R2 is modulus. So mod of Z1 into Z2, modulus of Z1 into Z2 is R1 into R2. That means it is modulus of Z1 into modulus of Z2. So this is another proof of that property of modulus. And also in case of argument, what we have gained, argument of Z1 into Z2 is theta 1 plus theta 2. Correct? This is the argument. But that means what? It is argument of Z1 plus argument of Z2. Argument of Z1 plus argument of Z2. Okay, so this is one result. Similarly, you can think of Z1 upon Z2. Z1 upon Z2 म्हणजे काय होणार बघा, your Z1 is R1 e raised to I theta 1. So it is numerator R1 e raised to I into theta 1 divided by Z2. So it is R2 into e raised to I into theta 2. So now this is what? This is R1 upon R2. Okay. And here it is e raised to I theta 1 divided by e raised to I theta 2. So it will be e raised to I theta 1 minus I theta 2. So it is what? R1 upon R2 into e raised to I into bracket theta 1 minus theta 2. So what does this tells you? That modulus of Z1 upon Z2 is nothing but R1 upon R2. And argument of Z1 upon Z2 will be theta 1 minus theta 2. Okay, so here I can say mod of Z1 upon Z2 is R1 upon R2, and R1 upon R2 means what? It is mod of Z1 divided by mod of Z2. And another issue is argument of Z1 upon Z2. It is equal to theta 1 minus theta 2. But what is theta 1? It is argument of Z1. And theta 2 is argument of Z2. So these results we can prove. जे आपण पूर्वी प्रूव्ह केलेले आहेत ते आता आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो आहे तो वापरून आपण सिद्ध करू शकतो. म्हणजे जर Z1 आणि Z2 हे दोन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स असतील तर त्यांच्या गुणाकाराचा मॉड्युलस म्हणजेच त्यांच्या मॉड्युलायचा गुणाकार बघा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 म्हणजेच काय? मॉड्युलस ऑफ प्रॉडक्ट इज प्रॉडक्ट ऑफ मॉड्युलस. आणि आर्ग्युमेंटच्या बाबतीमध्ये काय होतं? आर्ग्युमेंट हा एक अँगल असतो, लक्षात घ्या. हे मॉड्युलस हे डिस्टन्स आहे, ते नेहमी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असणार, नॉन निगेटिव्ह. इथे आर्ग्युमेंट हा अँगल आहे. मग आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ Z2, आणि आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज मायनस आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 मायनस आर्ग्युमेंट ऑफ Z2. So these two results already you have proved by usual technique,
but now you can prove it by using this exponential form of the complex number also. Remember this. So I hope you understand whatever is discussed up to this point. Okay, so this is not difficult. Only thing is you have to be proper in knowledge of formulae and calculations. Okay, so now that is done, and now there is another issue, that De Moivre's theorem is a famous theorem. See, that we will now consider. It is what? It is De Moivre's theorem. Moivres. De Moivre's theorem. What is it? See, now you should know this. See, you have not to prove this. See, here they have written in 1730, De Moivre proposed the following theorem for finding the powers of a complex number. Z is equal to, suppose Z is equal to, if you know that it is r cos theta, r into bracket cos theta plus I into sin theta. Okay, then when you want to calculate z raised to n, that means what? R into bracket cos theta plus I sin theta bracket raised to n, and so it will be r raised to n into cos theta plus I sin theta, okay, bracket raised to n. And now this power is means he proposed, De Moivre, that this is cos of n theta plus I into sin of n theta. This is that property. This is De Moivre's theorem. Okay, proof of this theorem you can do by using method of induction, that we have not yet done. In next some chapter, whenever you will study permutations, combinations and binomial theorem, etc., in that there is one method of proving the results, and it is called induction method. Whenever you will do that, you can prove this result, that cos theta plus I sin theta bracket raised to n is cos n theta plus I sin n theta. This can be proved at that time for any n belonging to z, for all n belonging to z. Okay, so this is that De Moivre's theorem. Now, how we can use it in proving the result? Means, suppose I want to say that if you have, say, application of this, as a application of this, you can say cos theta plus I sin theta bracket raised to 5, suppose you want. Then you replace n by 5. So this will be cos of 5 theta plus I into sin of 5 theta. Okay, suppose I want cos theta plus I sin theta raised to minus 2. Minus 2 is integer, right? So you can write it as cos of minus 2 theta plus I into sin of minus 2 theta. This is the De Moivre's theorem, and this is very useful in proving many things. We can use this result very easily. Now, here are certain examples. Use De Moivre's theorem and simplify. आता हे कसे करायचे बघा, आय विल टेल यू. अतिशय सोपं आहे, तुम्हाला ते काहीच कठीण नाही आहे. पहिलाच रिझल्ट बघा, म्हणजे हे सॉल्ड आहेत पण तरीही मी एक्सप्लेन करतो. हे बघा इथे, यूज De Moivre's थिअरम अँड सिम्प्लिफाय. काय सिम्प्लिफाय करायचं आहे मला, तर त्यांनी प्रॉब्लेम असा दिला आहे की कॉस ऑफ 5/3 ओके प्लस I sin 5/3 I into sin π/3 आणि bracket raised to 8. Okay, what you do is use De Moivre's theorem. हे बघा इथे cos of π/3 plus I sin π/3 bracket raised to 8. So you can use that theorem. त्या थिअरम प्रमाणे काय आहे बघा, इट इज कॉस ऑफ इथे जे काय थिटा असेल, म्हणजे तो थिअरम काय सांगतो बघा तुम्हाला, cos theta, ओके विल एनलार्ज, cos theta plus I into sin theta bracket raised to n, where n is any integer. You can write it as cos of n theta
प्लस आय साइन एन थिटा, राईट, फॉर ऑल एन बिलॉंगिंग टू झेड. मग इथे ते 8 हा इंटीजर आहे, सो आय कॅन यूज इट. सो दिस इज सेम ॲज कॉस ऑफ 8 पाय बाय 3 प्लस आय इंटू साइन ऑफ 8 पाय बाय 3. दिस इज व्हॉट यू गेट. आता तुम्हाला कॉस आणि साइन काढायचे आहेत तुम्हाला 8 पाय बाय 3. आता त्याच्यात माहिती आहे तुम्हाला 8 पाय बाय 3 हा जो अँगल आहे रॅडियन्समध्ये आहे, तो डिग्रीजमध्ये कसा करणार तुम्ही, 8 पाय बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाय मल्टिप्लाय करणार. सो यू विल गेट इन डिग्रीज. सो दिस पाय गेट्स कॅन्सल्ड. हे 3 आणि 180 म्हणजे इथे 60 आलं आणि 8 48. सो दिस इज 480 डिग्रीज. 480 डिग्रीज म्हणजेच काय झालं, दिस इज 360 प्लस 120 डिग्रीज. मग 360 मला रिमूव्ह करता येईल. सो दिस इज वेन एव्हर आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट cos of 8 pi by 3 and sin of 8 pi by 3, I will just calculate cos of 120 and sin 120. Okay, so this I can write as cos of 360, that means 2 pi. 2 pi plus किती 120. 120 डिग्रीज म्हणजे किती होणार बघा, 90 अधिक 30, बरोबर ना. पाय प्लस पाय बाय 2, सॉरी 90 अधिक 30 म्हणजेच पाय प्लस पाय बाय 6. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार बघा, पाय प्लस पाय बाय 2 90 प्लस 30 म्हणजेच पाय बाय 6. हे बघा, हे 90 झालं ना आणि हे 30, पाय म्हणजे 180, म्हणजेच हे किती होणार एकूण 6. त्याचा डिनॉमिनेटर मला करता येईल, म्हणजे हे 3 पाय प्लस 4 पाय, बरोबर ना. इथे 6 डिनॉमिनेटर मी करणार, म्हणजे इथे मला 3 ने गुणावं लागेल, म्हणजे हे 3 पाय आणि हा 1 पाय म्हणजे 4 पाय बाय 6. पण 4 पाय बाय 6 म्हणजेच किती पुन्हा 4 पाय बाय 6 बघा, पाय बाय 6 म्हणजे 30, 30 चौक 120 म्हणजे बरोबर आहे आपलं. आता 4 पाय बाय 6 म्हणजेच पुन्हा काय म्हणता येईल मला, इथे आय कॅन डिवाइड बाय 2 अँड हिअर ऑल्सो आय कॅन डिवाइड बाय 2, सो इट बिकम्स 3. सो 2 पाय बाय 3, दिस इज 2 पाय बाय 3. म्हणजेच पाय बाय 3 हे तुमचं 60 झालं, 60 गुणे 120. सो 2 पाय प्लस 2 पाय बाय 3 आणि प्लस आय इंटू साइन ऑफ, अगेन सेम स्टोरी, 2 पाय प्लस 2 पाय बाय 3. म्हणजेच काय झालं, आता हे 2 पाय मला घेण्याची गरजच नाही, कारण आपण एक शिकलेलो आहोत की साइन या फंक्शनचा पिरियड काय असतो 2 पाय, कॉसचा पिरियड काय 2 पाय. त्यामुळे 2 पाय बाय 3चा जो काही कॉस असेल तोच 2 पाय प्लस 2 पाय बाय 3चा असेल. तसंच इथे 2 पाय बाय 3 हा जो अँगल आहे त्याचा साइन, परंतु साइन ऑफ 2 पाय बाय 3 सेम ॲज साइन ऑफ 2 पाय प्लस 2 पाय बाय 3. वाय? बिकॉज 2 पाय इज पिरियड ऑफ साइन फंक्शन. सो आय कॅन राईट दिस ॲज कॉस ऑफ 2 pi by 3. I need not consider that 2 pi because that is the period of cos function, also sine function, plus I into sine of 2 pi by 3. ओके, आता माहिती आहे तुम्हाला 2 pi by 3 म्हणजेच किती झालं 120 अंश. म्हणजेच हे मला, मी जर डिग्रीजमध्ये आलो तर हे मला असं लिहिता येईल कॉस ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज आणि प्लस आय इंटू इथे पण तेच साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज. ठीक आहे, नाउ वी विल यूज सर्टन रूल्स इन ट्रिग्नॉमेट्री विच वी हॅव नॉट येट प्रूव्ड. ॲक्च्युअली आपण ते प्रूव्ह नाही केलेलं अजून, कारण आपण अजून पुढचा जो विषय आहे ट्रिग्नॉमेट्रीतला तो आपण नाही केलेला, परंतु आत्ता मी तुम्हाला सांगतो रूल्स काय आहेत आणि ते आपण इथे यूज करू. आता कसं असतं बघा, इफ यू टेक साइन ऑफ, म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्सच्या बाबतीतले रेशो लक्षात घ्या, साइन ऑफ 90 प्लस थिटा आणि साइन ऑफ 90 मायनस थिटा. साइन ऑफ 90 प्लस थिटा, साइन ऑफ 90 मायनस थिटा इज कॉस थिटा आणि साइन ऑफ 90 प्लस थिटा, त्यामुळे इथे होणार कॉस थिटा. आणि 90 प्लस थिटा हा जो आहे ना अँगल, तो कुठे आहे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे हे कॉस थिटा तसंच आहे. दिस इज द फॉर्म्युला. तसंच मग ते इथे मला तसंच कॉसच्या बाबतीमध्ये काय होतं बघा, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इट इज साइन थिटा आणि कॉस ऑफ 90 प्लस थिटा
बघा इट विल बी वॉट अगेन साइन थिटा, पण त्याला चिन्ह काय होईल 90 प्लस थिटा हा सेकंड क्वाड्रंट मधला अँगल आहे, तिथे कॉस निगेटिव्ह असतं म्हणून मायनस. आता हे रूल्स मला वापरता येतील. 90 प्लस 30 कॉस ऑफ 90 प्लस 30, बघा कॉस ऑफ 90 प्लस थिटा इज मायनस साइन थिटा, सो दिस इज मायनस साइन 30 डिग्रीज आणि प्लस आय इंटू साइन ऑफ 90 प्लस 30. आता साइन ऑफ 90 प्लस थिटाचा फॉर्म्युला आहे कॉस थिटा, सो दिस इज आय इंटू कॉस ऑफ 30. आता मला माहिती पाहिजे साइन 30 किती आहे 1/2. So you know that sine 30 degrees is equal to 1/2. Okay, and cos of 30 degrees is what? √3/2. So when I substitute all these things here, what I get is minus 1/2 plus √3/2 into I. So it is 1/2 into bracket minus 1 plus √3i. This will be the simplification of that. लक्षात आलं का? किती बघा त्यांनी कसं केलंय. आता त्यांनी पण हा असाच विषय केलेला आहे 8 पाय वगैरे वगैरे. मी जरा वेगळ्या प्रकारे केलं. आय टोल्ड यू डिफरंट वेज, बट बघा मायनस 1/2 प्लस आय √3/2 सेम आन्सर वी गॉट. यू डू एनी वे, इट इज नॉट सी. आता इथे महत्त्वाचं काय होतं बघा, की इथे कॉस फंक्शनचा पिरियड आपण वापरला. तुम्ही हे मी अनेक वेळा तुम्हाला सांगितलं की साइन आणि कॉस या दोन्ही फंक्शनचा पिरियड 2π आहे. ह्याचाच अर्थ काय, साइन ऑफ थिटा आणि साइन ऑफ 2π प्लस थिटा हे सेम असतं, तो आपण इथे वापरला. किंवा कॉसचं पण तसंच, कॉस ऑफ थिटा आणि कॉस ऑफ 2π म्हणजेच 360 अंश. सो कॉस ऑफ 2π प्लस थिटा इज सेम ॲज कॉस थिटा, तसं साइन ऑफ 2π प्लस थिटा इज सेम ॲज साइन थिटा. त्याच्यामुळे काय होईल, हे कॉस ऑफ 2π/3 होणार फक्त, आणि हे फक्त साइन ऑफ 2π/3 झाले. पण 2π/3 म्हणजेच किती अँगल झाला 120, तो 90 अधिक 30 असा आपण लिहिला. आणि मग हे रिझल्ट्स आपण यूज केले, आणि त्याच्यामधून शेवटी तुम्हाला प्रचंड पाठांतर पाहिजे. हे सर्व फॉर्म्युल्यांचं अप टू डेट अंडरस्टँडिंग तुम्हाला पाहिजे, तरच हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येणार आहे. पिरियॉडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स, नंतर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. मग ते साइन ऑफ बघा थिटाचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काय असतो 90 मायनस थिटा. सो साइन ऑफ 90 मायनस थिटा इज कॉस थिटा, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इज साइन थिटा. 90 मायनस थिटा इज अ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ थिटा. So whenever I talk about sine of 90 minus theta, I must be able to say that it is cos theta. Cos of 90 minus theta is sine theta. 90 प्लस थिटा हे अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असणार. पण ह्या सर्व जे काही फॉर्म्युले आपण डेव्हलप करतो, in that it is assumed that theta is acute angle, and so sine of 90 plus theta is cos theta, cos of 90 plus theta is sin theta, but with minus sign. कारण सेकंड क्वाड्रंट मधला अँगल आहे ना 90 प्लस थिटा, देअर कॉस इज निगेटिव्ह. And then finally you should know also sine of 30 degrees how much, what is the value, cos of 30 degrees what is the value. So that completes this particular problem. So you can, many problems like this we can solve. Okay, I will stop in this lecture. In the next lecture I will continue with some similar problems. Thank you.